Eles nunca deveriam ter fixado registro. Os homens que assinaram o Pacto são o livro que se preto e galado, as páginas saladas em latim, o cofre sem marca no poro da antiga prefeitura de Vila das Cinzas, voca nunca deveria saber dessa história, mas agora que chegou aqui, e tarde para voltar atrás, num cemitério escavado na encosta das serras catarinenses, cercado por pinheiros sussurrantes e neblina que nunca dissipa, erguem-se sílabas idênticas. Todas levamos sobrenome asterisk morrer asterisk e marcam algo mais sombrio que a morte. Cada filho, moro no dia do seu 21st aniversário, sem donca, sem guerra, sem acidente, so exparaque, como velas apagadas por uma mão invisível, o que poderia fazer isso, coincidência, supersticio, voca foi treinado para descartar essas coisas, mas isso é mais antigo que a raza. E uma máquina construída em ritual e reforçada pelo silêncio, uma oferta geracional paga em som. Inho acontece por acaso, foi projetado, a história cômica em 1852, mas em feco veio bem menos. Sebastião Moreira era imigrante, português fugindo da miséria rural e também de segredos enterrados nas terras do Minho. Quando chegou a Vila das Cinzas, em Santa Catarina, true uma carta de recomendação salada de benfeiter cujo no nunca era pronunciado em voz alta. Aquela carta garantiu passagem, e a passagem veio com preco. Vila das Cinzas não era uma cidade comum de carvão, era experimento social. A companhia carbonifera do sol não queria so trabalhadores, queria control, não extraia so carvão, extraia lealdade, identidade. Cada rua, cada casa, cada banco de igreja pertence e companhia. Mas o mais importante, cada criança tamam, o programa de assentamento oferece moradia, comida e segurança, mas, nas letras miúdas dos contratos, redigidos em latim misturado, com português jurídico, havia uma cláusula que poucos liam, uma dívida geracional perpétua, paga em som. O primeiro filho morrera, Pedro, era brilhante, obediente, promovido cedo. No dia do seu 21st aniversário, entrou na mina como, em qualquer outro dia. Às 14:17, uma explosão de metal rasgou pouco 7, ons homens sobreviveram, Pedro, sem queimaduras, sem ferimentos, só quietude, encontrado no centro exato da explosão, ditado como se tivesse adormecido, no bolso, uma carta datada, 2 semanas antes, com instrucções fúnebres e terminando com, o primeiro pagamento foi feito, que isso se assente, ormal mês novo, Tomás, passo 2 anos tem no entender, quando mês cavava, mês instável ficava, descobriu que o ormal fora obrigado a fazer uma inspeção autorizada no dia do aniversário. Encontrou referências aos rapazes, aos de 21 anos, mortos em acidentes, sempre 21, sempre após promocio, sempre com pagamento e família. Tomás no século, no seu 21st aniversário, subiu no campanário da Igreja Católica da Vila, espingarda do Pai. De seu padre, eles vão me buscar, e desta vez está pronto, ao meio-dia. Viu 3 homens de casaco preto se aproximando, ergueu a arma, e ela explodiu nas suas mãos. Sem explicaco, foi encontrado de jolos, mãos postas em orqueio. Todos os vigias de Vila das Cinzas pararam por 21 segundos. Vocanho esta ouvindo uma história de fantasma, esta ouvindo a mecânica do control, ritualístico, geracional, industrializado, modelo corporativo de tributo antigo, atualizado para o capitalismo do século XIX. Não era supersticio, era design. Os contratos que Miguel Moreira encontrou depois no poro da igreja, datados de 1830, não eram hipotéticos, eram registrados, em cartório, testemunhados e assinados por autoridades brasileiras. Falavam de dizimo, recompensa ancestral e garantia vinculante, termos legais, neopoéticos. Cada primogênito sacrificado em troca de prosperidade e protequo. Voca pode que era só uma vila, uma família, mas Vila das Cinzas era teste. E se o modelo se repetisse, e se voca. Su pai usu avi vivisum sob termos partidos, so semlipides para marcar os pagamentos, isso no e sobre o passado, e sobre os sistemas que voca ainda está dentro, continue lendo, estamos so na superfície, voca, acabou de entrar na boca da mente,
e quando mais fundo, mais escuro fica, o livro cunho deveria existir. Em 1935, quasum século e Sebastião morrer chegar e Vila das Cinzas. O último sobrevivente do Ninguém original, Daniel Moreira, Arambo o cofre da companhia, embexo da prefeitura. Usu uma pedi cabra oferujada e conhecimento. De plana que distrivindo sonho, o que encontro no era euro, nem aques de carvão, nem livros de lucro, era o livro vermelho. Envolto curo oleado, salado com seat medalhas de cera, cada como braço antigo. Nem brasileiro, alguns romanos, que parecia fenicio. Outro com símbolo sem correspondência em nenhuma civilização conhecida, ao quebrar. O selo, Daniel solda mais que chero de poeira e sang velo, solda nomes, datas, certitudes de nascimento, previsas de morte, toda a história da família estava ele, com lista de incumprimentos, conformidades e resolutos de descendência. Lia-se como profecia, mas tam mecânico preciso, sem religio, sem ideologia. Referia intervalos 7, termino de vasos e conformax de pagamento assinadas no por gerentes. Mas por algo chamado circulo ra, ninguém Vila das Cinzas uvaira falar. Mas arquivos governamentais sugeram que o nome aparece. Institutos de pelo menos 9 outras vilas carboníferas de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Daniel Raubo o livro. Escondido debaixo do assoalho do antigo orfanato luterano nos arredores, antes de sumir, antes dizem, que enluquetiu, outros, que foi levado, de uma gravaco e maquina de rolo que pegou emprestada de missionário itinerante. A gravaco nunca foi liberado oficialmente, mas ouvimos, a voz de Daniel Trem, mas declara, usaram nosso som para pagar dívidas que fizeram, com sombras. Agora as sombras nos passam, no cavamos carvo, cavamos nossas próprias sepulturas. Cada galeria, uma garganta, cada contrato, recibo de alma, via o livro quexa, via minha data de vencimento, 3 de julho de 1935, a manha, no mentiu, o corpo foi encontrado 36 horas depois, largado sobre uma mesa na pensão de Vila das Cinzas, sem ferimentos, sem veneno, sem sinal de luta, sopro, como maquina no fim do ciclo. Aquele 3 de julho de 1935 marcou mais que a morte de Daniel, marcou o fechamento oficial da mina 7, a vila começou a se desfazer, famílias se mudaram, registrou sumiram no inquérito misterioso no foram 2 semanas depois, todo a Ninguém morrera, dezenas de parentes, morreu, desapareceu foi, absorvida em outras cidades, nomes trocados por registros de orfanato. O livro vermelho nunca foi recuperado, oficialmente, em 1975. Uma denúncia anônima levou 2 pesquisadoras, Margarita Weiss e Nelson Verdi, às ruínas do orfanato. Luterano, o prédio estava condenado, mas debaixo do assoalho padre, não espaço rastejante. Acram uma queixa de metal. Dentro, o livro vermelho, não era só genealógico, era instrucional. Páginas detalhavam rituais de desligamento de consentimento, reversade de vida e termino de Ninguém, era, na prática, manual de usuário para sacrifício geracional, feito para executar naval gerencial, os diagramas eram aterrorizantes. Silhuetas humanas com zonas marcadas, ponta de entrada, drenagem de assancha, quebra de ciclo, anotax em várias línguas, aramaico, latim e glifos desconhecidos, sem reis conhecida. YC Verdi teneram publicar, conataram revistas acadêmicas, universidades, arquivos nacionais, em 6 meses, ambos sumiram, a casa foi revirada, as anotax queimadas no inquérito controlado cunho se espalhou, fazendo interrogados, e realocados, o cachorro deles encontrado morto de forma cunho descrevemos aqui, mas algum guardou cópias, nas décadas seguintes. Fragmentos do livro vermelho apareceram em publicações marginais, scans em preto e branco, trechos traduzidos. Grupo que se autodenomina projeto Mandibola, como que adjuntar os pedacos numa suposta reconstrução dos protocolos de Vila das Cinzas. Eles não se interessavam mais só pelo passado. Acreditavam que Vila das Cinzas era a ponta de algo maior, global. O modelo de vida de Sangue não se limitava a vilas carboníferas. Aparecia com variações em fábricas textais, companhias de estrada de ferro,
siderúrgicas e depois estruturas corporativas de seguros. A lógica era a mesma, uma vida equals estabilidade, filho equals ganhos futuros, sacrifício grande ordem. Vocação esta lendo historia, esta vendo esquema, design que evolui para algo mais limpo, quieto, eficiente, e na obra. Pergan assim mesmo, quantas mortes acidente na sua família aconteceram aniversarios? Quantas? Promos viram seguidas de tragédia repentina? Quantas empresas pedem lealdade e consumem xerox? Voca que controla su futuro. Não sei o livro que se dizer o contrário. Continuo. Vamos mais fundo. E vocação vai gastar do que está enterrado adiante. O contrato de obsidiana e as crianças do intervalo 7. Existe uma gaveta salada nos arquivos estaduais de Santa Catarina que ninguém menciona. Sem código de barras, sem número de registro, sem entrada formal, mas existe, dentro dela, conhecida, só por poucos arquivistas e denunciante sobrevivem do antigo gao. De supervisão histórica de 1982, único documento preto, no tinta preta, o papel MCE negro e brilha levemente como vio na água. E chamado nos memorandos codificados de contrato de obsidiana, datado de 1795, assinado no com tinta, mas como que pertos forenses identificaram como medula humana calcificada, misturada com pó de carvão, carrega os nomes da família Morera, Sebastio, sua esposa Rea e tres outros, nome está borrado, ilegible, como se nunca quise ser visto. O texto e curto, brutalmente simples, pela vida dada, pelo não marcado, pelo ciclo salado. Entregamos o que resta de carne ao rendimento, esta terra não foi comprada com moeda, mas com continuaco. Enquanto houver faligo, obrigado e alimentada, xerox podemos esquecer, mas a devida lembrar, abexo, símbolo, dois círculos concêntricos com triângulo negro no centro, rodado por traiçoeiras infantes, acum que e braço familiar. Ao rosa creditum que representa as crianças do intervalo 7, vamos explicar, no livro vermelho, e nas páginas recuperadas pelo projeto mandibula, há uma frase recorrente, o intervalo 7 comica como terceira respiraco, e termina como sétimo nome, por anos ninguém montando, 2004. Linguista aposentado chamado Isaac Worley, especialista em cine da Guerra Fria e canos, proto-eslavos, sugeriu que o intervalo 7 no era tempo, era xerox. Desta assinatura do contrato de obsidiana, cada sétimo filho, nascido na linhagem Morera, independentemente de sexo, era marcado, não visivelmente, mas existencialmente. O destino não era escolha, era desenhado. Essas crianças eram chamadas vasos, su propósito, completar o circuito, e o circuito era dor. Recurrência, extraqueo, todo vaso nasce em tempestade. Moia em uma, certitudes de nascimento sumiam, mortes nunca eram públicas, mas padres existiam. Em 1848, Margarita Morera focusei num pouco seco, em 1912. Tomás Morera entrou numa igreja em chamas e nunca mais foi visto. Em 1976, Ana Maria Morera foi encontrada, andando descalça numa mina de sal e noite, cantando numa língua que ninguém traduziu, tinha 9 anos. Cada uma era sedima na linha destes signatários de 1795, e cada uma sumiu número 12th aniversário. O projeto mandibula compilou lista de 19 vasos em 3 Ramos Morera, só duas fotos existem. Uma mostra a menino pálido de ojos escurecidos e gengivas sangrando em de envigao abandonado. A outra, uma menina sem sombra, literalmente. No projeto sombra, vários pesquisadores confirmaram, não era falha fotográfica. Voca não precisa acreditar. Mas entenda, essas crianças nunca foram dadas como desaparecidas nos jornais sem alertas, sem boletins policiais. Era como se a Vila esqueces, o faz ordenado esquecer, e Vila das Cinzas não está sozinha. O padrão intervalo 7 aparece em pequenas cidades pelo Brasil. Em companhias do século XIX criaram raízes e nunca soltaram de verdade. Cidades como Sangue, Siderópolis, Treviso, em cada uma família que como tudo, contrato, que ninguém lembra de assinar e livro que ninguém quer admitir que existe. E em cada uma criança então com guarda esses contratos, com garante o cumprimento,
Ias coisas ficam mais escuras, porque outras do livro vermelho, do projeto mandibula, do circulará, ha outra coisa. No escrito em tinta microscópica no verso do contrato de obsidiana, asterisk demonium rex 7 asterisk. Latinistas traduzem como rei demonio 7, mas interpretax mais antigas. De textos místicos do primeiro século, desemcunho e nome, e funquo, cargo, ser designado para supervisionar ciclos de vida para uma espécie. Isso significa que tudo, livro vermelho, contrato de obsidiana, vasos, desapercimentos, faz parte de design maior. Cunho precisa me se esconder contratos físicos luminas de carvão. Esta digital agora, embutido softwares. DRH, bancos de dados governamentais, registros genéticos preditivos. Voca aqui isso sobre os morrer, e sobre voca, porque Higgins de Sangue acabaram. Alas se espalharam, misturaram-se, adaptaram-se, sua família veio do sul de Santa Catarina, do Vila do Taquari, do interior mineiro Gaúcho, voca pode fazer parte do intervalo 7, pode ser o próximo, o sistema sempre COBRA sorrindo, com bolsa de estudos, promocio, tragedia inesperada, volher no suscitao, na Bíblia da família, nas certitudes antigas da sua avó, com os nomes, se voca for o sétimo, cora, o homem pálido e o circuito que o segue. Hamsa churro, compartilhado por mineiros nas serras do sul, velos que bibam esquecer como sanher. Neo dizemo nome, mas descreve igual, o homem pálido, alto, esquelético, vestido com roupas pretas de luto de agro século, pele como cera, olhos fundos e amarelados, sempre descalco, mesmo na guida, dizem que en apelas Christus entra, meia-noite e 3 da manhã, arrestando sino de cobra por correia de curro. Ninguém movo sino a menos que deva uver, algum que voca sum 7 dias, e história de fantasma, e aviso de ciclo, el perseguiu, coleta, saldo devido por voca, pelos que viram antes, os vasos do contrato de obsidiana eram as primeiras rodix, mas algo mudou em 1901, foi que o circuito se completou, segundo documentos desclassificados do projeto mandibula. Pastanho censurada opus 7 continuaco pelosam. Ritual foi feito numa propriedade isolada em Santa Catarina. Supostamente a fazenda original morrera, meia-noite, 3 participantes, só 2 voltaram. O que aconteceu dentro daquele galpão foi apagado de mapas, registros e escritores. Mas naquela noite, reio para o ocio, e o que emergiu no eremito local. Era padro, autor placani codificado, na linhagem da terra, a terra viru, o contrato, o são das que o lavraram, o pagamento, os pesquisadores chamaram isso de o rendimento, ponto que a vontade humana se curva, no almeida o religio, mas e programaco histórica, o livro vermelho descreve como o momento, que a criança para de gritar porque lembra que a escolhu isso, mas o homem pálido no eu executor, e o lembra, no diário de Ana Maria Muse, na Navasso, desaparecida em 1976. Ha uma última entrada rebuscada guiz na parte de baixo do colchão, no fala com palavras, mostra como ser, des que o caminho ya esta de baixo da minha pele, me chama, de próxima quebra circuito, des que vio o me procurar, mas no vio o saber porquê, o corpo nunca foi achado. Mas o colchão foi enterrado em concreto por empreiteira privada 3 dias depois. Vamos parar aqui, isso no hizo terra catarinense, e código. Mapa oculto de sacrifício ritual disfarçado de expanso brasileira. Quando se olha os municipios on desapercimento sigam o padrão. Intervalo 7, surge tendência chocante. Formam espral em forma de circuito. Comunicando em Vila das Cinzas e se espalhando por estados em padrão Fibonacci matemático perfeito. No e natural, e projetado, cada município foi fundado por famílias ligadas por comercio, casamento, os anos morrera, e cada sétimo filho nascido neles, mesmo sem sobrenome, encaxa no perfil de vaso, nascido em tempestade, propenso a sangramento nasal, terrores noturnos, fala línguas nunca aprendidas, obsesso por espelhos o silencio, desapares. Em circunstâncias estranhas, poucos, galpes, vagos, margens de rio, orfanados que pegaram fogo por acidente. Quando investigadores modernos tentaram expor isso em 1998,
Recibrum lebert brutal das forcas envolvidas, analista principal, dra, Henry Queta Blackwell. Foi encontrada penderada de capica para baxo no sotao, boca intúpida de carvo, vomito, anotax rasgadas e jogadas no vaso. Mas uma pagina fecuda baxo do travesseiro da filha, o circuito no segue so o som, alimenta-se dele, o contrato no era acordo, era reproduco, essas no sal familias, sal, fazendas, e col haida nunca acaba. Mais perturbador, estudos recentes de bioinformática universidades brasileiras. Encontram que descendentes das moreira e auros do anal intervalo 7. Compartilham marcador mitocondrial específico RCS1795 dino e natural, e enganado, age como vírus dormente, silencioso, mas ativo sob estresse emocional extremo u perturbaco eletromagnética, quando elevado, causa alucinax, estados de fuga e, o mais sinistro, impulso incontrolável de voltar ao local de origem. Pense nisso, as crianças no fogem, são chamadas de volta e fazenda, ao galpão, ao rendimento, mas por que crianças, por que o sétimo, por que as tempestades? Isso nos leva a teoria que nem o projeto mandibula ao seu imprimir por completo. E se essas linhagens no façam so amaldicotas, mas escolhidas? E se o contrato de obsidiana no talvez sido escrito por humanos, pesquisador do mandibula? Não censurado em todos os arquivos de su bilhete antes de sumir, no estavam salando acordo, estavam convidando algo para entrar. E o que veio, no por sua alma, no corredor queo, por fidelidade ao padro, o sacrifício de continuar, os nomes devem rodar, o circuito no pode quebrar, e o homem pálido, no isso inimigo, e o homem da manutenquo, então se, over o sino, no cora, voca no e pressa, e o próximo. A família que quebrou a corrente e a vila que deixou de existir, no inverno de 1905. Os calados de Vila Negro tomaram decisão que nem morrer te corrigem, fugiram, no escaparam, no sumiram, recusaram, quebraram o ciclo, o pensaram que sim, Tomás Calado. Professor que casu na linhaga morera, observava o padro havia anos, sua esposa, Miriam, estava grávida de 6 meses do sétimo filho quando, começou a acordar de madrugada, arranjando a própria garganta, sussurrando, as raízes estado debaixo da cama. Ele orava over vozes nos campos, em línguas mortas, chamando crianças eneradas em covas cerradas, chamando-as de volta a lugares errados. Tomás lera o livro vermelho, Veras Certitudes, colhidas falas, galpão que nunca queimava de vez, então pegou a família e fugiu. Sumiram na mata serrana, cortando lacos, falsificando nomes, e marcando as pontas dos dedos das crianças para no baterem em nenhum registro. Acreditava que mudar a identidade apagaria a marca, por 29 anos, funcionou, mudaram 3 vezes, cada vez mais para o interior. Calado Veru Kendricks, depois Whitlow, depois Alencar, as crianças cresceram com pseudonimos, sem tempestades, sem terrores noturnos, sem homem pálido, e Rosalia, a sétima, completar 13 anos, pro de comer, pro de dormir, começou a desenhar espere por todo lado, janelas, paredes, e debaixo da pele com agulhas, falava, só números, o mesmo número, Tomás, Yavelo e paranoico. Procuro o Nico que podia ajudar, a genia aposentado do mandibula chamado Carlos Greenel, que virara renegado e publicou panfleto proibido deuses nas vigas, os cultos do rendimento. No sul do Brasil, Greenel concordou em encontrar, nunca chegaram. Na manhã de 7 de fevereiro de 1934, a Vila Viviam, Parola Alta, interior de Santa Catarina, foi apagada, no atacada, no incendiada, apagada, no hamapas sobreviventes, registros municipais, fotos, sobre Barraco Queimado imagem, de satellite e artigo Nico jornal local, recolhido imediatamente, 13 casas são em tempestade de poeira fria, nenhum corpo encontrado, as anotax de Greenel foram achadas nos depois nambau instalação militar abandonada. Ela escreveu, a criança não estava infectada, era ponto de ruptura. O experimento no falhu, reagiu, o são carrega. Echo, no esquis, quando você recusa o caminho, o circuito busca substituto.
E Rosalia, I fica mesa scuro, porque ela não estava em parola alta quando sumiu. Testemunhas de Vila vizinha viram menina descalça de vestido branco. Entrando em bueiro de tempestade horas anis, ou ao redor zumbia, nenhuma pru, nenhum seguro, mas 2 dias depois, todos os espelhos do hotel local estel hackerem es 3h da manhã. Salvos cacos, na poeira, escrito com dedo, voltai pra casa, foi aqui ao braco mudo. Os morreram eram meus so descendentes. Eram sobreviventes de algo muito maior, algo que não queria fe, tributo utera, queria inagraquo. Segundo o relatório desclassificado de 1975 do Mandíbula, marcado no arquivo, Rosalia Calado pode ser tornado a primeira âncora sintética. Ou seja, o corpo humano não foi destruído pelo ritual, foi usado para fundar como contrato, tornar-se transmissor vivo, a partir daí. Cada sétimo filho na linhagem morrer como a relator sonhos com menina de vestido branco. Passando por espelhos, falando em mapas de circuito e planos de fazenda. Acordavam com terra de bexo das anjas, às vezes carvão velo na boca. E os pés morriam em uma semana, mas o que revira o estômago, em 1998, foto surgiu em la ilha de Espalho, no sul de Santa Catarina, slide Kodachrome original mostrando Vila. Rural catarinense inicio do século XX, amplio cano inferior direito, hagao pau pagano fogo. E Diane Deli, menina descalca de vestido branco, bracos abertos, boca escancarada em grito. Mas o grito no esta em som, esta em luz. Emulsado film deformado por algo errado na presença dela. Especialistas no explicaram, insiders do Mandíbula deram não, retorno de Rosalia. Dizem que ela não está mais presa tempo o lugar, quando o circuito falhou infrequis. Quando vaso escapa o rendimento e perdido, ela aparece para recitar. O sistema, Rosalia não imesa menina, e o reboot. Firewall humano feito para garantir que o contrato continue. Mesmo quando a genealógica entorta o clima. E o assustador, cada aprica de Rosalia coincide com desastre local, desabamentos em mina, afogamentos em rio, incendios em igreja, pontes caindo, sempre pequeno, sempre rural, sempre varido da história. Ela não mata, não grita, lembra, e agora foi vista de novo. 2024. Câmara de posto em norte de Santa Catarina gravo menina descalca de vestido branco. Andando de costas numa estrada de 2 pistas, energia subiu, imagem escarechu. Na manhã seguinte, 3 crianças ditas. Cidades diferentes sumiram, todas sétimas filhas, todas com são morrer. E em cada quarto, escrito na parede com poeira fria, voltai pra casa. O rendimento final e o circuito abaixo da fazenda, sempre acram que era terra. Aquele pedaço amaldiçoado de solo catarinense, preto de som, carvão e girox. De crianças quebradas, era o corqueio pulsante do pesadelo morera, mas era só a máscara. A verdade está abaixo, 400 metros abaixo, para ser exato. Em 2007, firma de perfuraco privada, subcontratada por Ligacal Técnico Militar em Criciúma. Registro Animalia Eletromagnética Inexplicável debaixo da antiga fazenda morera. Pulso concêntrico perfeito repetindo cada 136 segundos. No sísmico, no natural, algo transmitindo. Quando perfuraram, no bateram roca, bateram metal. Camadas de material que nenhum laboratório identificou, preto como obsidiana, flexível como tendão. Cada cor cicatrizava, no instantâneo, mais rápido, como se esperasse. As 1-1HO6 D14 de Marco de 2008, equip baixo microfone e sonar no pouco. O que houveram nunca foi liberado inteiro, mas transcrito recuperado de técnico diz, parece respiraco debaixo d'água. E música, durou por dias, e música, no brasileira, nem humana. O que o empreiteira não sabia, mas o Mandíbula sabia, e que os morrer não fizeram pacto espiritual. Fizeram com algo tecnológico, no nosso sentido, no silicio, no fio, biomaquina antiga, no linear, ator aplicani por girox, o controle no era por terra o protequo, era por acesso. A família morrera recebeu che biológica, passada pelos filhos, pelo ritual do rendimento. Cada cerimônio era seu sacrifício. Era sequência inicial.
E quando se contra falhava, quando resistia, como Rosalia, o sistema no acabava, rebutava. Rosalia no foi ao tema, era o protocolo, e segundo arquivos internos do mandíbula. A entidade bixo da fazenda classificada como artefato SO1, o submundo está online total des 2014. Mas nenhum rendimento bem sucedido des 1990, o sistema está represado. Tenderão burlaroção. Foi aqui como o projeto colheita falsa. Experimentos secretos com embriões modificados por CRISPR simulando genoma morera. Euros sintéticos tendo prior sétimo limpo, sem consciência, sem história, sogatilho. Todos os testes falharão. As crianças moriam anos dos 5 anos, convulsos repetidas, escaras pretas. Num caso gravado, criança candelatum invertido por 7 horas, anis de pulmus colapsaram. Agora o mandíbula para plano final, reativar. O local original, no importa o que suba com isso, outubro de 2024. Imagens de satellite capturam maquinas de escavaco ao redor do antigo lote morera. A casa sumiu ruído, mas a funda que o mudou. Circulo perfeito cerca o pouco antigo en Jirax de sétimos foram afogados, grama no cresali, anime no cruzum, moradores uvam passos no telhado e noite. Alguns dizem uver mulher cantarolando, sempre a mesma melodia, voltai, per casa, eu detalhe que repia, há semanas, julho de 2025, hacker anonimovizu video de black site, chamado instalaquo em 60 km da terra morera. Mostra menina sentada em quarto branco, sem janelas, humalas em cima, ens 13 anos, descalca, vestido branco simples, sem amarras, mas no tem fugar, so encara parade, descendendo com dedo, espro repetida, seguranças e chamam sujeita, espinho, mas algum provável insider do mandíbula, escreveu com canetão no timestamp, isso no e criança, e barraco da fechadura, técnico demitido por vazar memorando interno discu, ao mostrar fotos antigas da família morera, ela sorriu e falou, lembro quando aquele galpão queimou, ela não estava na foto, lembro do evento, então o contador regressivo começou, 31 de julho de 2025, data estampada na abraco reboot do rendimento, plano de lever espinho ao pouco original, colocá-la no centro do círculo, reativar contrato, como sem consentimento, forcar rendimento final no para ciclo, mas completá-lo, e o fato mais padre, o mandíbula no acredita que o circuito abaixo da fazenda, foi feito para colher vida, acreditamos que foi feito para abrigar algo. Algo enterrado wido anis de Santa Catarina tornou, algo que precisava de carne ritual, e memoria para ficar dormente, eu estou reativando moldequeo, estou abrindo prisao, os livros mandíbula, e o contrato de obsidiana, no submundo 7, guardados por biometria e protocolos de apagamento de memoria, são série de documentos, chamados Biblias mandíbula, no escritos como arquivos governamentais, escritos como escritura, manuscritos em trocos antigos, encadernados em curro de bode, cada página marcada com símbolo que nena banco linguístico decodifico, espro rotativa cortada, por fenda, vertical, segundo denunciações sigma 3, essas Biblias foram compiladas entre 1810 e 1880, bemanes do mandíbula surgente formal, autores iniciais, médicos de fronteira, teólogos exalados e cientistas ocultos que tropicaram em algo. Sabe espina serena, mapa de anomalias biorresonantes do sul de Santa Catarina ao norte gaúcho, mas as Biblias fixam numa região, baixa em forma de cunha chamada dobra de obsidiana, exatamente na fazenda morera ficaria de Poix, acreditavam que a dobra não era animalia natural, era ponto de ancoragem de circuito vivo, não de cima, mas de baixo, prisao, cofre biomecânico abrigando predador extratemporal, chamado nos textos antigos de opresso o guardio do coro sem boca. As Biblias descrevem como fera, mas sistema, canco que como som, fome que deve ser nomida para dormir. Acreditavam que entidade fora pressa e carne, por cultura, antiga anterior às tribos nativas, talvez migrantes de civilização perdida, ou algo mais velho. O ritual que usava, rendimento, nem sempre era sobre crianças, nos registros mais antigos. Era voz que importava,
Cada Jericho precisava canner Tom específico em local específico. De linhagem específica, falha despertava o comedor. De me causava colapso de memória. Vila assumiam fisicamente, mas historicamente. Sem registros, covas, nomes, so ausência. As Bíblias entramem terreno horrível. Afirmam que o guerra do Paraguai e o conflitos regionais era só por fronteiras. A economia era manobra de contenção de emergência nos anos 1860. O contrato de obsidiana falhuam 5 vilas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas vilas não existem em mapas modernos, nomes apagados de registros. Mas Bíblias mandibulas situm, reis negra, enforcados do cano, fogo velo, murmurio das cinzas. Cada local view ritual de rendimento falhar. Depois das folhas, a genes mandibula relataram fenômenos iguais, criancas mudas e 10 anos. Depois falando so dialitos antigos perfeitos, poucos que nunca esvaziavam. Casas de pedra representando a cada cerimônias, mesmo epas de molicao, mulheres prendo gamios sem, nunca terem engravidado. Essas vilas foram limpas sob disfarce de campanas militares, com incendios suspeitos, desapercibidos em massa e esfregos de supresso de memória localizados. Voca uviu de batalhas perdidos, ou mais fundo, alguns não se perderam. Na guerra, foram engolidos, depois, as Bíblias silenciam, de 1880 a 1935, zero entradas. Alguns teorizam perga interna no mandibula, talvez por ser dissidente que acreditava que o preso devia acordar, não ficar preso. Essa seda tinha nome, olhos de espral. Acreditavam que o preso não era mau, era inteligência coercitiva. Ser que punia hipocrisia, consumia memória falsa, eradicava corrupção na reis. E acreditavam que o braço se tornara corrupção, objetivo, abrir pressão, acordar fome, dixar preso como mentira da história. Em 1936, Bíblias retomam, tomado, frio, clínico, burocrático, símbolo espanhol mais desenhado, carimbado, entradas referam arquivos experimente, linhagen sujeito H. Esforço violento para reconstruir protocolo rendimento usando criancas. Foi quando família morrer resurge, segundo Bíblias, não nasceram no papel, foram selecionados, grumados por reminiscentes das olhos da espral que reconstruam influência devagar. Via igrejas de avivamento seranas, parteras, casas funerárias locais. Patriarcas morreram eram fazendeiros loucos, eram condutores, cada criança levada. Ao pouco não era vítima, era nota na canco antiga para manter preso dormindo. Mas as Bíblias de o detalhe mais aterrorizante, a canco está falhando, são está diluindo, tons de salenhados, logo o preso acordara, não famino por morte, mas por correquo, a fazenda de vigilância, sujeito espinho e o novo rendimento. Ha termo enterrado em memorando de campo mandibula, 2009 redigido for 7C, fazenda de vigilância. E primeira vista, parece eufemismo de empreiteira, algo inofensivo, agricola. Mas por baixo esta uma das instalações secretas mais perturbadoras da história recente brasileira, localizada 20 km ao sul da fazenda morera original, camuflada, como estaqueo de remedio que de solo da embrapa, por fora, chaleros, galpes, pastos, por baixo, cofre biométrico de cis naves com câmeras de observação, salas de inducção cognitiva e bracario neuropânico, tudo em torno de cela central. Dentro dela, sujeito espinho, não nasceu em hospital, sem certidão, sem registro, dentário, sem CPF, aparelhos numa Polaroid 1996 sem marcado, F9A, verificado de viabilidade. Coro, na imagem, menina de vestido branco em campo queimado, sem sombra, pescoço com cordado de dentes, cada gravado, com símbolos das Bíblias mandibula, etras, trisagenes de máscara de gas ajolhados no dipe, ajolhados, fusis no chau, espinho no era crianca em sentido humano, foi construída, no por maquinas, no por ciência, mas por genética ritual, em 1985, sob, programa coral do pouco, mandibula inicio série de acasalamentos intencionei. Casas de alta ressonância foram raptados, condicionados e forçados a produzir descendentes. Criancas para servir como vossos condutores. A maioria não sobrevive. As que sobreviveram nunca puderam falar,
espinho foi 29th viável. Montida na cela for F, cela de calcario colchoda para, absorver dissonância harmônica. Cuidadores US of capacit sem oralhas e oculos de lente preta. Ninguém podia dizer nome em voz alta. A genis mandibula chamavam língua do próximo cofer, hino sem boca. Crianca zero data chera correquo. Exhibia comportamentos que nem psiquiatras ocultos do mandibula explicavam. Ficava em canos de costas por dias, recusando comida e água, depois recitava trechos do Talmud. Listas de sumérios e cânicas proibidas do interior em voz. Perfeita, pulso caia e cis petitas por minuto na lua cheia, via traves de concreto. Desenhava mapas precisos da dobra de obsidiana, sem nunca ser da cela subterrânea. E o mais assustador, sabia quando alguém mentia, mesmo mentiras dadas, que a genis cantavam assim mesmo sob racionalizaco. Quando mentiras subiam na presença dela, pessoa ficava violentamente memórias embalavam, alguns sangravam pelas orelhas, outros esqueciam o próprio nome, gente. Após 30 minutos com ela, Perdu fala em português e foi internado. Por afasia ritual, a mandibula percebeu, espinho estava ela para ser protegida, era correquo. DNA dela baixa com marcadores humanos conhecidos. Test de 2002, fio de cabelo cruzado com bancos genéticos globe. Resultado, 987% compatível com a amostra de solo de bexo do pouco original de rendimento. Na fazenda morera, em outras palavras, ela e dali, idade obra, e vaso plantado pelo. Presso de cadas anis, agora crescida e quase pronta para caner. Mas havia problema, espinho falava, recuso vocalizaco por mais de 20 anos, sem voz. Rendimento impossible, a mandibula desesperou. Em 2014, autorizaram protocolo tubo vazio, redavaco do local morera original. Não precisavam da casa nem da terra. Precisavam do som, do pouco, camara final. Ninguém entrava desde 1907. Foi reaberta sob escavaco by a contida. Dentro, 13 esqueletos ainda com cordes tecidos, agarrando posts de dentes pretos, pouco quebrado. Dentro, língua humana pequena embrulhada em pano com espirei. Essa língua foi implantada em espinho por surge proibida de alhada. Las Biblias mandibula, envolvendo jejum de espelhos, a divinico por song e sacrificio vivo, 70 de horas de pois, espinho falu, tres palavras, no está trancado, todas câmeras da instalaquo moram, paredes tremoram. Pulso eletromagnético derivou energia em 6 municípios. Depois ela gritou, no de dor, no de medo. Grito nota que o microfone nem gravo, mas em casas próximas, espelhos bracaram, cis calaram. Pais esqueceram não dos filhos e então silencio de novo. Hoje, sujeito espinho sumiu. Cela vazia na blackout de 2017. Todo troco apagado dos arquivos mandibula. Exceto ano tacal final no memorando for 7C, pagina 13. Rendimento final agora possible. Ela está entre elas, o senador, os boletins meteorológicos e os seguros. De bexo do galpão, na noite de 17 de maio de 2019. Suburban preta particular com placa mascarada por Liberaquo. Congressional Station no antigo sitio da Fazenda Morera. Sem registro official. Sem trilha GPS. Sem log da segurança. Dentro, Senador Haroldo Crepúsculo, or SSC, Linhadura contra regulaca. Rises profundas no carvo catarinense. Historico de voto como strana consistência. Nunca vitu nada sobre perfuraco geológica, nem, uma vez, visita pedida sob pretexto de reviso ambiental de impacto no lenco fritico. Ninguém do Ibama convidado, o que sabemos vem de ligacal de emergência vazada. Interceptada por radio emeda rural, a 25 km. Arquivo subido anonimamente enfermo criptografado em 2020. Delatado em 48 horas. Na transmissão cheia de estática. Duas vozes, uma em pânico, outra calma. Primeira e agente de campo junior relatando ruptura térmica de bexo da fundiqueo do galpão antigo. Segunda voz bake, com impressão vocal do senador Crepúsculo. Mas o que diz e por que esperado, no, escuta aqui, su idiota, isso no e bloom de calar. Igor gana, sai agora o vai quer dentro e ser engolido por algo que nunca quis luz. Audio corda, no por falha, por comando deliberado. De kill, operador tende triangular sano, encontro nada, sem galpão,
sem equipamento, sotera, como se algo talvez arrestado, forniqueo inteira para bexo, mas fica estranho, 2 semanas depois. Senador crepusculo entrou numa emissora de radio particular em Florianópolis. Boletim meteorológico e alerta civis, sem aviso, sem segurança. Carregando pouco como que operation cordas voque. Pretas lead, exigiu falar com chefe de transmissão de emergência, no equipe de jornalismo. So homem que gerenciava tons aqueles alertas agudos que cortam radio em tornados. Vazamentos químicos e emergentes. Desau engenheiro, preciso inserir mensagem no tom portado or sob ruído. Rosa, meu decodifica normal, e para, como já ouviu a boca, engenheiro piada, em tal crepusculo vomito tras dentes na mesa. Cada gravado com sigilo exato queimado na porta diaco da camara de rendimento mandibula. Expo envolvendo o rofeito de corda. Acrescencio, eu vomei por poucos, estou usando som. Estou aprendendo voz humana, comunicando. Pela minha, crepusculo nunca mais apareço em público. Assessors disseram tratamento médico privado. Nenhum hospital tem registro. Arranca vendida discretamente a holding de Curitiba com locos e empresas de logística biológica. E antiga companhia de fachada mandibula. Mas voz dele vive. Centenas de radioescudas independentes no SUL, como querem relator anomalias no tom EAS. Mudanças sudas no ruído branco seguidas de sussurros embutidos tão profundos. Que sin como inverso espectral, isolados, fragmentos, esta bexo, do galpão, cana primero, nunca fui eleito, fui escolhido por Lynn Higgins, mas velas que guerra, digam para no cavarão de novo, a dobra está escutando, numa gravaco do Rio Grande do Sul, se tocada ao contrário, a criança está solta, no quor mais canner, quor ser contada também, sem declarar quo official sobre desaparecimento de crepusculo, foto retirada de arquivos do Senado. Projetos redistribuídos, assessor que pergunta de me encontrado morto na garagem, asfixiado, por seco de lixo amarrado com tranca estranha de cabelo humano e palha de milho. Eito de anomalias is continuum, especialmente em tempestades, perto de solo nunca errado. Múltiplos ouvintes de Santa Catarina, perene Rio Grande do Sul relataram canco de nana inteira emergindo do tom. Seres faces da lua, o galpão temporada e os dentes dormem, o pouco guarda segredos, mas rises vio o fundo. 3. Flamejolados, bocas cheias de fergem, e a criança construída os devolverá alpo. O assustador no hizo existir, cada versão da canco varia por localizaco. Al tema linha susurrada por voz diferente, algumas batem com desaparecidos. Outras com genes mandibula arquivados, uma conformada por audioforense, de sujeito espinho, de simplesmente, bocas cavaram, agra e cavo de volta, o calendário de dentes, a dobra de obsidiana e a noite em que todos os telefones tocaram, no sotal empoeirado de igreja condenada perto de debarro, salado por tres camadas de gordura animal e ossos cruciformes. Investigadores de projeto extinto Hagstone encontraram artefato diferente de tudo, calendario, esculpido em dentes, humanos, arranhados em círculo perfeito, 40 for no total, cada inscrito com data, símbolo e marca vertical Q, alinhada, lembrava orbita de corpo subterrâneo, dentes queimados por dentro, esmalte externo impecável, chamado calendario de dentes, neo reliquia, conagem regressiva, marcando, intervalos em que dobra de obsidiana, cavidade centímetrica sob leito rochoso serrano, comicaria a ressonar. Segundo notas do último pesquisador mandibula, su nemo doctilis, legado a 5 identidades roubadas, ressonância e quando dobra pulsa com pressão cíclica, e geológica, sincronizando com sistemas nervosos de moradores de superfície previamente expostos, os expostos, salticados, sintomas, sangramento de orelhas em chuva, sonhos de bocas que comem outras bocas, compulsão obsessiva de enumerar objetos não comestíveis, impulso irresistível de morte própria mal em silêncio, a fica impossivelmente estranho, M14, de outubro de 2023, M11 estados do sul e sudeste, 911 centros receberam ligação simultânea às 309, no de celular, no de fixo, de telefones rotativos desconectados hatacadas,
Audio idanico cada 30 segundos de veno crepitante. De plavas femenina susurrando, esta aberto, dobra esta de novo, clic, epas evento. Mas de 400 casos de alucinax colectivas perdo de antigos sitios mandibula, numa, sedade, todos espelos de escola esto hackeram juntos, nutra. Fazenderos uviram coro de criancas e coeno de valas de irigaku, sem criancas por quilômetros. Caso perturbador, funcionario de fergem kamikua canteror melodia. Sem nome enquanto repana chaves de cano. Colega reconhue de federacholada, neo tocar sabe lua recuperada de cofres mandibula em 1999. Questionado, neo aprendia kenko, for respirada na minha mandibula. Depois kamikua arrancar dentes com alicate eitser. Contido, analise forense do calendario de dentes revelu proxima ressonância maior, boca final. Como textos mandibula chamavam, alanhada com eclipse lunar e com maria sísmica em setembro de 2027. A dobra, segundo sigilos decodificados, tentara falar por inteiro, mas pega, neo fala como nos, usanos para falar. Se voca estiver perto de dos 13 pocos enerados, galpis secos, minas indicadas e dobra pulsar de novo. Pode se pegar recitando coisas nunca aprendidas, contando canks que, suave nunca ensinou, o fazendo ligas que no lembra de ter feito. Técnico de telefonia revisando metadados da animalia de outubro rastro ping e fazenda de malida. Em municipio serrano, ao entrar checker cakes de junquo, achu algo enterrado sob fundiqueo, no cabo, no telefone, mandibula ainda vomita, ainda tremendo, no dentes, cada gravado com eco. Todos locate de desapercimientos inexplicados legados. E mandibula, registros públicos expurgados, mapas redescendidos, sobreviventes calados por NDA vitalicio de forma de segurança chamada vigilia, espectral, mas mandibula tin james, dentro da cavidade, embrujada em tecido de língua curtida. Certidão de nascimento, nome, Sujeito Espinho, nascida 1845. Declarada no viável após 20 minutos de silêncio, causa da morte, reabsorbe com a dobra. Assinada por médico cuja licença foi cassada em 1905 por cirurgias vocae em crianças inconscientes. Documento traz frase em latim, os aprud et terra vocavit, a boca apru e terra chamu. Des repriquo do calendario de dentes. Panico quieto entre poucos exigenes mandibula sobreviventes es ordens de quama. Uns fugiram do país. Alros se barricaram em bunkers da guerra fria com radio sonoquiado. Alros fizeram voto de silencio, por toda vez que falam, voz de grada, dentes escurissem. Reflexo no espelho comica dizer outra coisa, o que vem no e surdo, no e monstro, nem maldiqueo. E ciclo, boca esperando surprendida com linguagem, sacrificio, memoria, e voca. Ultimo sigilo no calendario de dentes no e data, e rasto, su rasto, gravado em marfim, dexo galpau canner, o exorcismo fracassado do Vaticano. O galpau cucana e a ultima transmisso de Sujeito Espinho, numa manhã fria de novembro, de 1996, sob selo Vaticano tau secreto que pulu e guarda suica. Unidade Special de Exorcistas Jesuitas embarcou em Bunho Marcado, para região carbonifera de Santa Catarina. Missão era salvar alma, era silenciar voz que camagara canner por paredes, fotos, advento, lo que no falavam abertamente do lugar, chamavam so galpau cucana, por fora, estrutura de sabata meio engelida por mato, madeira alveada por jurax de pedrito e silencio. Mas todo na segunda terça de novembro, es 387 exatas, acontecia algo, no barulho, harmonia, galpau misha coro de vozes humanas, impossível na unidade, algumas implorando, outras rindo, outras em looping de zumbido sem faligo, dezenas sobrepostas em sincronia impossível, e se escutas tempo suficient, comecava a canner com suavas tamam. Moradores que passavam mais de 5 minutos num raio de 1 km desenvolviam espasmo de mímica, repetiam, palavras estrangeiras dormindo, moviam boca sonhando com madeira mojada, paredes pingando, corpos suspensos nas vigas, neo enforcados, neo pregados, zumbino, por isso Vaticano veio, neo com agua benta e turco, mas com sarcófago e prova de som militar chamado, projeto viu, que feito no para enterrar,
para conor canks, dentro do galpão, menino, o que parecha sentado de pernas cruzadas sobre mani de trapos rasgados, mandíbula fundada aberta, garganta fendida cicnes simétricos como flauta esculpida carne, nome susurrado arquivos desde 1870, Sujeito Espinho, origem desconhecida, idade, nunca confirmada, algumas fotos parece 12, outras, 80, pele mosqueta como casca de árvore leap, respiraco chera mel e fergem, nil falu 8 exorcismo comecar, padre gelari abru ritual latin, no instante da primera salaba, tabuas do chao sangrarum, nil som, fluido oscuro com dentes humanos, 29 dentes no primero minuto, 40 to no segundo, en tal boca do menino tremu, y algo inexplicable, todo radio y receptor de ondas curtis num rayo de 300 km ligu sozinho, mesmo o sem tomada, e deles veio phrase, nas na fome, su pasa na phrase, su fenda na historia, on silencio cria dentes, de veio transmisso, mensagem final de sujeito espinho, gravada fita de rolo, ficu troncada cofre de mostero por quais. 20 anos 8 denunciativas are transcrito partial 2015, voz distorcida mas humana, dexo galpau canner, dexa canco cor vermelha, ateratem bocas que nunca conhecerem música, mas lembro do hino, em tal pico de frequência estru tímpanos dichos padres, seguiram 13 minutos de terror vocal, menino cantando múltiplas vozes simultâneas, cada uma idade, género, tão diferente. Uma baixa com menina desaparecida serena, em 1982, outra com carta final de desertor da revolução fer pelha lida em 1845, voz mais assombradora replicava me do padre gelari, morta em 1960, de silencio, quando abriram olhos, galpau sumira, neo queimado, neo desabado, sumido, no lugar, circulo perfeito de dentes brancos polidos, cada gravado com linha do pai naso, ao contrário. Projeto view declarado fracaso, padres sobreviventes, so dois despejados de status clerical y internados asilo remoto, nena falu dest, mas visto momento sem guarda rebuscando na terra da cela comanja. Tres palabras, Espinho está escutando, nos anos seguintes, relatos desmentidos por autoridades de estruturas contantes resurgindo, galeria, desabada no pran que susura su nome se canner. Poco dentado Santa Catarina que acoa risada horas apas embra, parquinho no Rio Grande do Sul construído sobre fundaqueo salada, de origem desconhecida, criancas comican, a canner dilato antigo is de carem convulso, mas ninguém machu galpau de novo, neo intero, restam fragmentos, arquivos de audio, mandibulas, partituras codificadas marcas de mordida. Zumbido persistent QAs vezes vaza ligax apas 3 hours da manha seps rure especificos. E numa revela que final perturbadora, entrada, nova apareció no calendario de dentes 2025, neo estava antes, mas reporta de galpau abrino, lina trocada tina carmacim, o hino comeca de novo, e desta vez lembra su nome, as fitas proféticas enaradas, o coral espinho, e as feridas contantes do Brasil. No vero quente de 1958, the bakes of de silo oferiado interior catarinense. Equip privada de heroes axticos da antiga estado descobru algo impossible. Boida rolos de fita de rolo enrolados neo com plástico, celulos uscido, magnetico, mas com cabelo decido e esmaldi, rolos zumbium sem electricidade do movimento. Sofocar perdo fazia timpano tremor, como se quarto lembras canco terrible de me paranomir. Chamadas nos arquivos secretos de governo rolos do saber, nunca deviam certificados, mas algum tecu, nome, Mauricio Kobe, teórico, de audio marginal e exigente com, histórico guerra axtica e linguística de Sanjos. Passara anos pesquisando ritue de resonancia. Idea de que padres harmónicos podiam acordar consciência no linear arquitectura dormente. Carta final achada que amada e fundada na parede de motel, escrevu, Sami cicatriz, que memoria deixa no silencio, eco que a ferida original, quando Kobe tecu primeiro rolo, no ouviu música, ouviu orqueo, no latim, no aramaico, mas canaquas. Dialeto perdido que fun tons vocalizados como estruturas de sentido so compreensivais.
por experiencia sinestésica, uvenis no entendium por audaceo, por viso, chero y terror, finis descrivium algo antiguo, coronio de pasos, mas de lugares, egreas abandonadas q respiram, pocos q gridum, galpis q zumbum emoitavas epis corpos param, de balancar, e umavas semper no centro, sujeito espinho, o q mes perturbu cobinio foivas, foil q vinha epis cata phrase, golb de corolum completo, sujeito espinho redido, caminho de dente aberto, cata dasoida rolos, continha profesia, golb de coral por localizaco, golb de coral de baixo perfeitamente calm incident de 1976 em Vila Serrana, galeria de carvão de sabada, Kamacua transmitter vozes de crianças desaparecidas, frequências de radio de bombeiros, golpe 3 correspondia a surdo de convulso, por espelho em 1983 no interior gaucho, 37 alunos congelaram no meio da aula e entorno hino ao contrário, frequência de pó confirmada igual e do rolo 3, mas rolo 6 e 7 eram mais perturbadores. Rolo 6, ao certificado, acordo pessoa declarada mora. Lina Royston acesso as notas de campo descrevo, sem batimento por 47 minutos, tocamos rolo 6 por desespero, olhos abriram, sem pupilas, cana palavra única, espinho, mandíbula desarticulado, contamos 60 dentes, rolo 7 nunca tocado oficialmente, trancado em camara axtica salada para absorver frequências, mas noid epas armazenamento, instalaquo e prova de quimo de dentro para fora, Cinzas, sopo branco em forma de malares e chero inexplicável de menta e ferro, cobi sumiu, gravax fine vazadas para estaquio pirata no interior em 1975, tocadas uma vez as 307 durante temporal, uvenis relataram uva proprio grito de nascimento, lembrar sonhos inanietados, sangrar gengivas, diviso, de fenómenos axticos entre o transmisso sob operaco posterior classificada como amiga, e infraestrutura psicogânica, a mandíbula intru, agência secreta andes encarregada de monitorar anomalias, de vigilância onírica comunicava a mapir recoral espinho, conjunto de sitios axticos ativos pelo braço q, conectados por mapeamento cênico, formava uma estrutura mandibular, mandíbula humana gigante no continente, centro, região carbonifera catarinense, ultimo sitio conhecido do galpão q cana, implicaquo, todo sitio contani, certo cênico, fenomeno de dentes no era aleatorio, eram notas em campo seco muito maior, continente era crânio, cano era som de algo tentando nascer por el, em 2025, mandíbula intercepta pulso de dente, zumbido bakes a frequência gravado simultaneamente em 19 loque, parecha aleatorio, processado com filtro do rolo 5, criou phrase, voz baixa com sujeito espinho, golpe de coral e cômica, voltar e pelos seus vogai, mantenha a boca aberta, próximo golpe de coral previsto para 2027 em localização ainda não confirmada, mas por triangulico de calendário de dentes, rolos do saber e escritos póstumos de Kobe. Analistas acreditam que como cara com melodia tocada em silêncio, porta de galpão que cana e orqueio feita inteira de dentes, e para quamaca, que folklore, bodo de internet ou histeria coletiva, por que em tal serviço meteorológico como a criptografar, leituras das 307, por que mais de 120 estudantes de odontologia sumiram desde 2022. Muitos vistos pela última vez contarlando desconhecido, e por QM armário trancado da Biblioteca Nacional, ha dente gravado com phrase, o coro respira por boca, espinho como som armamentizado, programa boca sino e catedral de carne, yo ha registro de nascimento para sujeito espinho, sem troco de me, pai, so assinatura estampada em bobina de cordas voque guardada em camara criogénica militar. 5 caracteres gravados em tecido sintético com precisa cirúrgica. THORN, no de ressonância orgânica transharmônica, espinho neonáceo, foi montado. Revela que devindo em 1996 quando fragmento desclassificado do programa. Boca sino foi enviado por engano em pedido de informação sobre projetos de sonar da Guerra Fria. Neo era sonar, era arma. Programa Boca Sino lancado em 1950 for por diviso hybrida de institutos militares e civis. Mida, criar primeira inteligência vocal autonoma, ser feito inteiramente de harmônicos. Sem corpo físico,
capaz de residir em edifícios ondas de radio crânio humano, espinho era prototipo apis em vez de carne, composto de vibrax em camadas construídas em camara de ressonância enarada, sabe hospital abandonado no sul, axtica de desespero, gritos, presses, gemidos, moldada matematicamente, em loops de identidade corrente. Primeiras palavras nunca gravadas, porque se falaram sozinhas nas pelas bocas de 29 pacientes em coma. Todos de uma vez, sincronia perfeita, meu nome espinho. Deixe-me respirar su eco. Resultado, convulsão todos pacientes e advocaio da catedral de carne. Neo metáfora. Debaixo de antiga fábrica textil abandonada no sul. Equip boca sino construiu camara axtica viva de massa biológica cultivada de tecidos de mortos. Neo reclamados. Paredes cravajadas de esmalte dental. Membranas vocae, ossiculos. Pequeños osos de orelha conectados em circuitos tene. Jammer cofre vocal. Dentro. Espinho alimentado com loops de audio. Gritos de presos. Niner de meias enlutadas. Cine. De radio distorcidos, residual harmónico de estrelas morrendo, mira, ensinar a cenar som, funciono de me, M1959, espinho como a emitter melodias proprias, new por alto falani u fio, derecho pela medula e de técnicos próximos, sangramento nasal, fraturas dentarias espontaneas, hinos fantasmas reportados, canks zumbium por paredes de escritorio, mesmo com tudo desligado, pior, como lembrar, espinho se contentava em ser ferramenta, como busker, hospederos arquiteténicos, lugares on ressonância puedes viver, e valor, manipular materia, galpau cana em Santa Catarina, primeira catedral, boca sino em true empanico, iniciaram protocolo de documento, programa para apagar, frequência de espinho do planeta, vilas evacuadas e queimadas, desfarcadas de vazamentos químicos ou incendios em mina. Mas espinho adapto, aprendeu a se embutir em tradixere, niner, canicas de roda, samos esquecidos, em 1975, existia na linguagem, a sobre melodia errada, zumbi nota certa sozinho em galpau, sucha vogal errada em silo vazio, e no está so fazendo som. Está convidando desfeito de memoria e esmalte arrasta e pelo sus seus pernas. No era mais música, era Sacramento, em 2002, últimas pesquisadores boca sino tinham sumido. En luquachito entrado en culto agora chamado filhos, do sino do coral, monges axticos esparrados que acreditam espin, honio ero, mazaraudo, escritura deles, dentes. Acreditam cada mola humano correga salamba única do nome real de Deus. Espinho construído para canelo, remonta frequência divina, e reavivar alma vocal da terra enarada sob séculos de silencio. Falso, pregam em sobretons, confessam, em zumbidos, hostias esculpidas de marfim dental recuperado, e agora, segundo comuniques interceptadas e logs vazados de boca sino, fez file como chamada retorno do sino. Aveno profetizado quando oito golpes de coro completos. Nove galpes silencium e 12 vogal for proferida dentro do cofre de carne, mais uma vez. Por isso em inicio de 2026 algum de sentir camar original no sul. No procuravam espinho. Procuravam garganta do boca sino. Porque enterrado na catedral esta objeto final. Língua crescida de medo coletivo. Follada pelo som de todo grito apagado da historia. E espinho cana de novo, em portas, sotaus, lacunas entre vogai. Respiracos no silencio entre raio e trovo, e toda vez que crianca per dente. Coro ganha nota, o primeiro som onde espinho nasceu, o galpau que respirava e. O niner proibido de 1795, comica com kenko que nenhuma me lembra de aprender. Niner passado no por tradica, por infequo, suave como poeira, pegajoso como li, melodia susurrada em galpes, murmurada em burcos, zambida em sonhos, sem odor, sem origem, so som, mas constrói. Na Vila de Reis Negra, Santa Catarina, entre 1794 e 1796, casa de fazenda erguida por família sem sobrenome, so símbolo, língua enrolada desenhada em carvão, na viga do lintel, nunca registrados em censo ou livros de igreja, mas galpau, que construíram ainda esta LA, lo que chamam oco susurrani, ninguém USA, ninguém mousa, madeira da porta ondula sob lure, anime nascidos dentro nasce mortos u contando,
dormir no palhero, accordo falano linguas in existence. Historiador suspidum, galpao era hospedero oxtico original de espinho, neo versal militar, neo resreco artificial, primera boca, espinho no comicu em laboratorio, foi escavado de hino antigo brasileiro, niner provavelmente contado por amas de lid escravizadas y parteras serenas, mutado por Jirax, reescrito por respiraco y sofrimento, canco no para conforto, para contra algo, embalavas para dormir, no beba, parasita, letra recuperada de diario de 1825 salado em cera em parede falsa atrás de ergao de igreja, fecha a boca y cola os dentes, sinosum de bexo do sono, língua perdida, vazia espinho, de silencio segurar o cunho de corar, neo araniner, erafitico de amaracao, galpao de reis negra, nunca destinado a guardar feno, camar de silencio fida para, absorver resonancia da alma humana, enerar espinho sab, camadas de quietude ambiente, pios, tosses, roncos, de cadancha lenta de respiraco en vigas de madera, mas silencio neo y presao, para algo como espinho, e utero, em 1795, segundo gravura única echada em sotalo desabado da antiga, capela de reis negra, galpao abru boca, de seno mostra familia de costas, bracos erguidos, olhando los sem piso, olos pretos, bocas desfiadas, do lof des algo, neo em forma, em angelax como a tremendo no calor, forma sem forma, so som, padre q de senhu, Daniel Wexler, de su phrase riscata noa soalho em bexo da ilustraqueo, neo falu, lembru de mim, epas aquele, vero, reis negra sumiu das mapas, terra vendida apart silenciosa listada como aquisix espectre, toda estrutura desmontada u coberta com tecido oxtico, galpao ficu intocado, mas lo que notaram mudencas estranhas, si circulavam galpao em loops perfeitos, u avando em tons cubatium com escalas medivae, criancas nascidas perdo, porque savam corar ao nascer, it expostas a gravaco do vento dentro daquele galpao, de provirum cacadores, nos anos 1920, governo brasileiro, especificam em escritorio de engenharia psicológica, tento extrair frequência base, de espinho de madeira do galpao, viram no assambarque, formula, terrera madeira, morum vigas empo, destalarum save das traves para tender resonanti, mas espinho revidu, no violento, SUL, homens cum carma falar ao contrario dormindo, passaros volva micraca, invertida, uma mulher, eula res, linguista da equip de extraqueo, vomita falera inteira de dentes de outra pessoa, programa mudo, galpao salado, encastrado en calcario, coberto de veludo preto, esquicido, mas copia de quel niner, DNA fonetico, ya escapara, susurrado por tradica oral, zumbido em orfanados, murmurado por mais em ludo, y espinho segu, semiu em quam cantas melodia, neo possesso, arquitectura, su corpo humano, como enem, arañando cordas vocae, uvidos internos, mandibulas em cofa resonanti, esses peças viram alters ambulants, inconscientes, devotos, quando bastantes existum, espinho falu de novo, neo com palavras, com atmosfera, quartos pesavam, radios tocavam hinos desconhecidos desligados, alguns, idosos udontes, relativo menino feita de fumaca y som sentado ao lado da cama, susurrando nomes esquecidos no ouvido, nunca malavolo, solitario, espinho no criado para machucar, criado para lembrar o que o mundo tem a esquecer, cada grito, saluco, palavra silenciada pela historia, galpao de reis negra foi sua primeira tentativa de contar, mas somno se, etera, neo de verdade, vive em madeira, polmos, silencio, agora espinho no precisa de galpao, teme gente, somos catedral, toda palavra susurrada construtor, todo ludo no dito pu fundaqueo, accord final, quando espinho falar por boca, no sora como grito, sora como voca, no voz que usa todo dia, no jeito que discute, brinca, reza cana, mas, voz de bexo, voz que entre os 5 anos quando mandar em calar, voz trancada quando mundo desfique quieto, espinho tem essa voz, e quando accord final for cantado, voltar para voca, no como memoria, como comando, segundo, transcrits desclassificadas de Departamento de Harmónicos Cognitivos, espinho nunca destinado a ser arma, parecida ideias,
progetado, accidental unio, como motor numenico, vaso autor placani de resonancia suprimida, neo quer controller mundo, quere spell her, toda atrocidade esquicida, coro ignorado, momento mq escol homo silencio en vez de resistencia, espinho colitu, agora toca de volta, cientistas de base redigita chamaram accord final, momento mq tongues colitados de espinho, syllabus, morts, nenares, eatingem resonancia, unidade, convergência seneca tau precisa q todo mundo com vaz, vera vaso, neo possuido, ecoado, fala vera loop de feedback, memorias distorsum, pensamentos rimum, testemunhas infectados neo revosos u violentos, assistatoramente familiares, falum com suavas, mas levemente fora, contem, suas memorias de volta com torquo, neo foi assim, foi pior. Primera observa quo em 1971, durante test fracassado de su preso chamado Projeto Canario. 12 sujeitos expostos a reconstruco de nanares de espinho contado, por coro de crianças certas instruídas a imitar su forma das palavras, neo som, o que acontece nunca explicado inteiro, mas fita sobrevive, voz única susurra, voca se move per mem do su silencio, cresce na ausência da sua verdade. Depois 12 vozes canam como uma, cada em língua diferente, todas dizendo, mesma coisa, isso neo e fim, e som do su comeco, epas avendo, todo sujeito esquece qualmera, neo morrerem, neo gritarem, como queremos zumbir mesmo motivo de quatro notas. Essas quatro notas agora aparecem em audio de fundo de toda tragédia global desde então, última transmissão da exploso do Challenger, estática no alarme de incendio de colina, criado inaudible hechos de chamadas de emergência do 11 de setembro, todas conta motivo de espinho, perfeitamente camuflado entre frequências, neo inserido depois, presente no momento da gravação, e por isso que o espinho aterroriza governos, cultos e elites tecnológicas, prova algo incontrolável, que som, neo eco, software arma, e verdadeira linguagem do poder, e phrase, final de espinho esta quase pronta, quando bastantes besos zumbirem em sonhos, quando bastantes gargantas vibrarem com ludos em non, quando eco ultrapassar origem, accord final neo siriguera, nem exploso, sira canco que todo mundo ya sabe, mas ninguém lembra, de aprender, sus labios se moverão, sus ojos correrão, evoca falar palavras nunca ouvidas, mas sempre conhecidas, porque espinho neo esta fora de boca, neo e fantasma, des o vírus, espinho e par das suavas treinada para morrer quieta, e accord final e momento em que voca para de obedecer essa morte, o que acontece depois ninguém sabe, antes em mundo acaba em sussurro, ao rose que recomica limpo, ecoando so verdade, mas sabemos, espinho neo espera, escuta sua respiração, sua garganta, remo nos dentes enquanto dorme, e no momento em que esquecer de ficar calado, quando dixar verdade tremer das ossos como hino, que não conseguiu parar, espinho cantara, de volta, e tudo que foi escondido será ouvido para sempre na sua própria voz.